On the 7th of December 1988, an earthquake strikes Armenia, leaving between 25 and 30,000 people dead and more than 500,000 homeless. Faced with a disaster on this scale, the Soviet authorities allow foreign rescue teams to enter the country. The first MSF team arrives in Armenia on the 10th of December. Moi, j'étais étudiant. C'était une décision du gouvernement d'envoyer des étudiants qui connaissaient des langues étrangères, puisqu'il fallait traduire. Rencontrer un étranger, pour nous, à l'époque, c'était vraiment une chose extraordinaire. Pourquoi? C'était l'Arménie, mais c'était l'Arménie soviétique. Même pour les gens de MSF, pour venir en Arménie, ils ont dû attendre à avoir un visa. 3 weeks after the earthquake struck, 125 MSF staff are working in the country, and MSF has brought in 200 tons of supplies by air. MSF s'était basé à Gyumri dans un bâtiment qui n'était pas complètement détruit. Il y avait 2 pièces où il y avait des psychologues. Avec ça, il y avait d'autres pièces où il y avait des gens qui venaient pour des interventions chirurgicales. The teams organise distributions of basic relief items. For several months, they continue their work, caring for the wounded and training local staff in the use of equipment from Europe. They start physiotherapy activities, a discipline virtually unknown in the country until then. They continue providing psychological support for children until the end of 1990. MSF à l'époque, c'était pas MSF belge, c'était pas MSF France, Hollande, c'était mixte. C'était ensemble, il n'y avait qu'un seul bureau, qu'une seule administration, qu'une seule coordination, un seul médecin ou comme ça, tu vois. In 1991, Armenia declares its independence. But the transition is difficult. The Karabakh War, the economic embargo, and the after effects of the earthquake all take their toll on the population. Many families fall into poverty, and the number of children living in the streets skyrockets. In 1997, MSF starts a project for children in difficult situations in the Armenian capital, Yerevan. Ծրագրի անվանումներ դժվար իրավիճակում գտնվող երեխաներ, այդ ընդհանուր անվանման տակ մի քանի չափանիշներ կային, որոնցից մեկը փողոցի երեխաներն էին, անկախ պատճառից, թե ինչու են հայտնվել փողոցում. Armenia's orphanages and institutions for children are remnants of the Soviet era and are all too often the scene of physical and psychological abuse. MSF starts its program in one of these institutions, the Vardashan Special Educational Complex. MSF-ին ես մորիցս մայից հետո MSF-ը մեզի հովանավոր կայնավ, հենց մորից մայի վաղտվանից. Արտաշնից ասենք MSF-ը ասենք բանարեց կայնավ ինձի հովանավոր. MSF psychologists and special educators provide support to children. MSF staff also help vulnerable families apply for housing or welfare support. After 3 years of working within the institution, MSF adds a preventive aspect to its program by going out to find children living or working on the streets of Yerevan. A reception and orientation centre is opened for the children and their families. In 2003, MSF launches a major campaign known as Ark Mamajan, or Ouch Mummy. It gains significant media coverage and helps to raise public awareness and contribute to policy change. MSF-ը շատ լուրջ ալտերնատիվ առաջարկեց եւ փողոցին, եւ փողոցի երեխաներին հաստատություն պահելուն. Դա նորամուծություններ, այդ ալտերնատիվը նորամուծություններ Հայաստանի համար, ամբողջ հանրության համար, ոչ միայն երկրի համար, նույնիսկ նորամուծություններ սոցիալական աշխատանքի ներդրումը, երկրում, որը հետո օրինակ դարձավ բազմաթիվ այլ կառույցների.
The early 1990s sees the spread of new forms of tuberculosis that are resistant to antibiotics. The countries of the former Soviet Union are badly affected. At the time, MSF is working in Karabakh, where the war has recently ended. C'est un petit peu la même chose dans tous les pays de l'ex-Union soviétique, à cause de l'effondrement de l'Empire soviétique, avec de gros problèmes économiques, un accès aux soins plus difficile pour les patients, une rupture de médicaments. À cela se surajoute aussi le problème de la guerre au Karabakh, qui s'est terminé en 1994, avec un non-approvisionnement quasiment total dans tous les traitements antituberculeux, des traitements commencés, arrêtés, des gens qui partaient à la guerre. Le problème de la tuberculose n'était plus un problème important pour les gens et était relayé un petit peu au second plan. Through its work in Karabakh, MSF becomes aware of the extent of the problem, locally and in the surrounding regions. In 2005, MSF starts a program in the Republican anti-tuberculosis dispensary of Arbovian, not far from Yerevan. This is the country's main TB treatment facility. At the time, the Armenian health system lacks the resources and the right treatment protocols to treat people with drug-resistant forms of TB. Թոքաբոբը պարկա հիվանդանոց, հետո ռեգենային ասում բանա, տուբերկուլոզ ամոտը։ Ասվածտան ավելի, բայց որ Ալեգ Նիկոլաևիչն ասել է ապրիշ կամ կապրես, էլ ինչ հույսեր կապեն։ Էլ ինչ հույսեր կապեն դրա հետ, Արմենիա ջան։ MSF has a dual objective: to bring into the country the second and third line treatments that are unavailable to TB patients in Armenia, and at the same time to work with Armenian health authorities to improve their TB care policies. C'est un travail quotidien que d'essayer d'éviter de se substituer au gouvernement et au contraire de donner au gouvernement la possibilité de prendre en charge pleinement et le mieux possible les soins aux patients atteints de tuberculose en Arménie. MSF était jusqu'à présent soit totalement, soit partiellement, suivant les années, en charge de l'achat et de la distribution des médicaments de seconde ligne. Aujourd'hui, le gouvernement arménien fournit l'ensemble des médicaments de seconde ligne aux patients atteints de tuberculose en Arménie. Over the years, MSF has expanded its drug-resistant TB program. People with drug-resistant forms of the disease have to follow an extremely difficult course of treatment. MSF met en place toutes les aides, les soutiens possibles pour le patient pour qu'il puisse prendre ses médicaments. Il peut s'agir d'aides en termes de soutien psychologique, de soutien psychiatrique si c'est nécessaire, de conseils, d'éducation thérapeutique, ou alors d'aide en termes de soutien financier pour que le patient puisse aller chaque jour prendre son traitement à la polyclinique. In 2013, MSF had 200 patients with drug-resistant TB in its program. 25 patients with extensively drug-resistant TB have benefited from a new drug, bedaquiline. The compassionate use of this new drug has restored hope to these patients. Ինձ համար MSF-ը եղել է շատ ճակատագրական, չեմ ուզում մանրանալ դետալների մեջ, իմ կյանքում է եղել ճակատագրական, իհարկե ճակատագրական է եղել նաև բազմաթիվ շահառուների համար. I hope our country will have good times and will not need MSF work here, but maybe representation, because it's always good to have other view, other experience in the work that we do. On a beaucoup de mémoire avec MSF, on a beaucoup de souvenirs avec MSF, donc bonne chance, bon courage. Ծննդդ շնորհավոր MSF ջան